Hare Krishna, o Brasil. Bom dia para vocês, boa tarde, todo mundo. Eu sou o Chaitanya Gosai e nós estamos finalizando esse projeto aqui hoje de Essência, com a honrosa presença de Sua Santidade Sacinandana Swami, que, falando sobre a essência da meditação, ele vai falar sobre o coração do Kirtana, the heart of Kirtana. Então, o Maharaj é um especialista em Kirtana. Então, antes do Maharaj começar, eu vou fazer uma pequena introdução do Maharaj para vocês. Falando, ele é de origem alemã, juntou a ISKCON em 1970 e foi iniciado por Srila Prabhupada em 1971. E ele é conhecido pelas suas palestras e Kirtana, né? Autor de inúmeras publicações, né? Como o Nectar e Oceano dos Santos Nomes, o Gayatri Book, a Arte da Transformação, The Living Name, né? O Nome Vivo, e entre outros. E também ele fez a tradução da Bhagavad Gita para a língua alemã, Germany, língua. Ele se juntou ao movimento, ele tinha 16 anos de idade. Em 87, ele se tornou guru iniciador. Em 89, ele aceitou a ordem de sannyasa. Frequentemente, ele viaja dando palestras e seminários, como Japa Retreats, né? Retiro de Japa, geralmente em Vrindavana. E também ele administra classes no Instituto Vaishnava de Vrindavana e no Bhaktivedanta College, na Bélgica. Então, com vocês aí, Sacinandana Swami, muito bem-vindo. Sacinandana Swami, Hare Krishna, muito bem-vindo. Most welcome. Welcome. Hare Krishna. I'm very happy to address all of you today. I have been making plans since a long time to one day come to Brazil, and today it is possible by StreamYard. Hare Krishna a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estou fazendo planos de ir para o Brasil faz muito tempo e hoje foi possível através do StreamYard. I'm so inspired to give this a program, and I will speak to you through my Brazilian tongue, Govinda Vallabhi. Hoje eu estou muito animada de falar com vocês sobre esse assunto hoje e eu vou falar com vocês através da minha língua brasileira, a Govinda Vallabhi. The heart of Kirtan is our relationship to Krishna. O coração do Kirtana é o nosso relacionamento com Krishna. I remember in 2012, we went to Mauritius. We arranged a huge tent, like a circus tent, where 3,000 devotees could come and sing Kirtan. And then for 3 days, non-stop, we had a Kirtan. Em 2012, nós tivemos a oportunidade de ir para Maurícios. E lá nós tivemos uma tenda, que é uma tenda de circo, onde cabia 3.000 devotos. E nós fizemos Kirtan por 3 dias. At the end, there was a long queue of people and devotees who wanted to speak to me, mostly thanking me for the experience of chanting. Então, no final do evento, tinha uma fila longa, principalmente de devotos, querendo agradecer pelo evento, a experiência que eles tiveram. I told them, please don't thank me, because you have to thank Krishna, that he appeared in the form of the holy name, and you had the opportunity to address and sing for him with so many devotees for 3 days. Então, Satyana Maharaj respondeu para eles, não me agradeça, agradeça a Krishna, por ter te dado a oportunidade de cantar para ele, que ele apareceu na forma do santo nome dele para vocês. It's Krishna whom you have to thank, not me. É Krishna que nós temos que agradecer, não eu. So, among the people who were standing in queue,
coming to speak to me, there was one man. He looked not like a devotee. There was something dark around him. Entre as pessoas que estavam na fila, tinha uma pessoa em especial, diferente. E tinha algo diferente sobre ele. Não parecia como um devoto, na verdade, tinha até algo meio sinistro, escuro sobre essa pessoa. As the queue came closer and closer and closer, this man also came closer to me. And I noticed in his right pocket, there was something which looked really suspicious. Então, enquanto a fila foi se aproximando, as pessoas foram passando, ele também foi se aproximando. E quando ele se aproximou, o Maharaj notou que ele tinha a mão dentro do bolso direito e isso era muito estranho. When he was finally just in front of me, face to face, he noticed that I kept looking on his right pocket. Então, finalmente ele chegou de frente a frente ao Maharaj, ele percebeu que ele estava de olho na mão dele no bolso, que estava no bolso. Then he began to speak. Daí ele começou a falar. Yes, it's a gun. O homem disse, sim, é uma arma. And he took out a pistol. E ele tirou a pistola do bolso. Yesterday, I was going to the beach wanting to kill myself with a pistol. Ele falou, ontem eu fui para a praia com a pistola com a intenção de me matar. I was very tense. I was thinking, okay, yesterday he wanted to kill himself. He didn't do it. Maybe today he wants to kill me. Então eu fico super tenso quando eu escuto isso. Quer dizer que ontem ele queria se matar e não conseguiu. Talvez hoje ele vai querer me matar. O que vai acontecer? He continued. Ele continuou. My wife has left me with someone else. A minha esposa me deixou para outro cara. And I was so disturbed that I wanted to commit suicide. Eu fiquei tão perturbada que eu queria cometer suicídio. But on the way to the beach, Mas no caminho para a praia, I heard you singing in this huge tent. So I thought, okay, let me join. Let this be my last party. eu escutei você cantando de longe nessa grande tenda, nesse círculo, e eu pensei, deixa eu participar e essa vai ser a minha última festa. And I sat at the wall of the tent and listened for one day to all of you singing. Então eu sentei do lado da tenda e eu escutei o dia todo vocês cantando. And now I don't want to commit suicide any longer. E agora eu não quero mais cometer suicídio. I will go to my wife and say, I forgive you. Eu vou voltar para minha esposa e falar assim, sabe o quê? Eu te perdoo. And I will start a new life. E eu vou começar uma nova vida. With God in the center. Com Deus no centro. I said, wonderful. Eu disse, incrível, que maravilha. You have understood the chanting of the Hare Krishna mantra very nicely. The heart of Kirtan is to make a relationship with God. Então você entendeu o propósito do Kirtana perfeitamente. O propósito do Kirtana é estabelecer um relacionamento com Deus. And this will be the subject of this presentation. How can we enter a relationship with Krishna while we do our Kirtan? Esse é o assunto da aula de hoje. Como entrar no relacionamento com Krishna enquanto nós fazemos Kirtan. Listen very carefully. It might save your life. Ouça com cuidado. Essa aula pode salvar a sua vida. The main obstacle, the main problem which all of us face in this material world is that we have turned our back to Krishna.
O obstáculo principal, o problema principal que nós temos nessa vida é que nós viramos as costas para Krishna. In this world, you find people who try to put themselves into the center, not Krishna. Nesse mundo, você encontra pessoas que tentam colocar eles mesmos no centro e não Krishna. This obstacle manifests also when we chant. Esse mesmo obstáculo manifesta também quando nós cantamos. When we chant, we might notice after some time that we feel bored to repeat the same thing again and again and yet again. Então, enquanto nós cantamos o Santo Nome, né, a gente percebe que a gente começa a ficar um pouco assim chateado ou sem ânimo de repetir a mesma coisa de novo e de novo. Only people who love find great interest in repeating the name of the beloved again and again. Só aqueles que amam têm grande interesse em repetir o nome do amado de novo e de novo. The mother will not tire to speak the name of her child. A mãe não vai se cansar de falar o nome do filho. The lover will not tire to speak the name of the beloved. O amante não vai se cansar de falar o nome do querido, da querida ou querido dela, ou dele. Rupa Goswami, he has written in Padyavali a verse. He says, when will I repeat your name again and again, finding it as sweet as the lover finds the lips of his beloved very sweet. Rupa Goswami fala no livro Padyavali, quando que eu vou cantar o Santo Nome na mesma forma que um amante saboreia a doçura dos lábios da amante dele. When will I chant this holy name again and again, like the lover reads the letter which he has received with news of his beloved again and again. Quando eu vou cantar o Santo Nome, da mesma forma que um amante lê a carta do amado ou amada, a carta de amor, de novo, daquela mesma forma, quando? Appreciation for the holy name and the repeated chanting of the holy name is only there in the heart of the person who has love for Krishna. Apreciação pelo Santo Nome, gosto por cantar Santo Nome de novo, está no coração daquela pessoa que tem amor por Krishna. When you do not appreciate someone, you may not like to speak his name. Se você não aprecia certa pessoa, talvez você não gosta de falar o nome daquela pessoa. This is what Chaitanya Mahaprabhu noticed when he was informed that the people of the Mayavadis of Varanasi only said his name Chaitanya Goswami, not Sri Krishna Chaitanya Goswami. Que nem Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou desapontado quando ele viu que os sannyasis de Benares, de Varanasi, eles não falavam o nome dele completo, eles falavam Chaitanya Goswami e não falavam o nome todo, Sri Krishna Chaitanya Goswami. He said, because the Mayavadis do not love Krishna, they do not want to even say my name Krishna Chaitanya, they only say Chaitanya. Porque os Mayavadis não amam Krishna, eles nem querem falar o nome de Krishna, nem o meu nome, Krishna Chaitanya, só Chaitanya. So when you are ajata ruchi, that means your taste for Krishna has not yet been born, you will find the repeated chanting of his name not so tasteful. Quando você é ajata ruchi, e quer dizer que quando o gosto ainda não nasceu por cantar o santo nome de Krishna, você simplesmente vai achar desprazeroso cantar. This inattention in Kirtan happens at the moment where we don't feel
great appreciation for Krishna. Falta de atenção no Kirtana acontece quando nós não sentimos grande apreciação por Krishna. Only when we are in a heightened state of Krishna consciousness is it possible for us to really appreciate the chanting of the holy name. Só quando nós estamos numa situação, consciência extremamente elevada, que nós podemos apreciar e cantar todo o nome com gosto. What do you think? O que vocês acham? I hear some comments. Yeah. And I just think. Yes, see, no, this is true, yeah. Você vê, é verdade? So, Kirtan and also Japa is very relishable for the person who is in love with Krishna. And Kirtan and Japa is very difficult for the person who has little or no appreciation of Krishna. Então, Kirtana e Japa é extremamente saboroso para aqueles que têm apreciação por Krishna. E é extremamente desagradável para aqueles que não têm apreciação por Krishna. At that time, when we have little affection for Krishna, we find during the chanting what is called Vyuda Kalpana. This means disturbing thoughts which rise to the surface of our awareness. Então, quando nós não temos gosto por Krishna, o que acontece é algo que eu chamo Vyuda Kalpana. Quer dizer que esses pensamentos e ideias começam a entrar na mente. You do not know from where they come, but in the midst of the kirtan, you feel distracted. Você não sabe de onde isso vem, mas no meio do Kirtana você se sente distraído. Oh, I forgot. There's pizza in the oven. Ah, eu esqueci a pizza no forno. Oh no, I have to pack my suitcase to travel to my next destination. Ah, eu tenho que arrumar as malas para a próxima viagem. Oh no, I'm not yet married. Ah, não, eu não casei ainda. Oh, my child is sick. Ah, minha criança está doente. Or many of these thoughts which just rise from the surface of our consciousness. Vários pensamentos assim simplesmente vêm para a superfície da nossa consciência. And which disturb our clear perception of Krishna. E esses pensamentos, eles perturbam a nossa percepção clara de Krishna. If you want to engage in good kirtan, there are 3 very important rules. Se você quiser fazer Kirtana de qualidade excelente, tem 3 regras muito importantes. You need to use your 3 Govinda Vallabha, this is now the test how good you know English. You need to use the 3 human endowments. Oh. Oh. It's the things which God gave to you. Yes. As a human being. Você precisa usar as bênçãos, as doações divinas que Deus te deu. For good kirtan, you need to use your body. Para bom Kirtana, você precisa usar o seu corpo, your mind, sua mente and your heart. E o seu coração. Only someone who uses body, mind, and heart in the singing of the holy names, either in japa or in kirtan, will be able to overcome this obstacle of indifference, of inattention. Só aqueles que conseguem envolver o corpo, a mente e o coração, tanto em japa quanto kirtana, eles podem sobressair o obstáculo da inatenção. Inattention, yes, very good translation. The body feels lazy to engage in kirtan.
O corpo sente preguiça de engajar em Kirtana. If you want to overcome the laziness in Kirtan, you must fully participate. Se você quiser superar a preguiça do Kirtana, você precisa totalmente participar. With your hands, you clap. Com as mãos você bate palma. With your tongue and lips, you sing. Com a língua e com os lábios você canta. With your body, you might dance. Com o corpo você pode dançar. I have seen miracles when people started to use their body in dancing while doing kirtan. Even non-devotees, I have seen they came very quickly to a level of heightened emotions. Eu já vi milagres quando devotos e até não devotos engajam o corpo em dançar no Kirtana. Eles rapidamente atingem altos níveis de espiritualidade no Kirtana. The obstacle of inattention to Krishna manifests in the mind in the form of distraction. O obstáculo de inatenção no Kirtana manifesta na mente como distração. So when you do chanting, you have to see that wherever the mind goes, due to its restless nature, you bring it back. Então você tem que assistir a sua mente, ver que qualquer lugar que ela for, você simplesmente traz ela de volta para o Kirtana. And the main problem of the heart in chanting is that the heart feels indifferent. Who cares? Who cares for this Krishna? Who cares for this chanting? E o problema principal é com o coração que se sente indiferente. Quem liga para esse Krishna? Quem liga para esse cantar? Yes. You feel indifferent. Finishing my rounds. Who cares? My other devotee friend from Brazil doesn't chant 16 rounds a day any longer. Why should I? Em relação a japa, 16 voltas, quem liga? Por que eu vou terminar essas voltas? Meu amigo brasileiro também não, já parou muito tempo atrás de cantar japa. So these are three causes of turning away from Krishna, or three causes of being inattentive to Krishna. Então essas são as 3 razões ou causas de se afastar de Krishna ou estar desatento com Krishna. The body is lazy, the mind is distracted, and the heart feels indifference. O corpo tem preguiça, a mente está distraída, o coração se sente indiferente. If you want to cure this problem, you have to engage the body and the mind and the heart fully in the chanting of the holy name. Se você quiser curar esse problema, você precisa envolver totalmente o corpo, a mente e o coração no Kirtana. And why shouldn't you? E por que você não faria isso? Krishna has directly come as his holy name to you. Krishna veio diretamente para vocês na forma do santo nome. He is standing before you while you chant. Ele está na sua frente, manifesto, enquanto você canta. Actually, when you chant inattentively, he stands to the side or to the back of you. Na verdade, quando você canta inatentamente, Krishna fica do lado ou até atrás de você. The moment you sing attentively, he comes in front of you directly so that he's there. Mas no momento que você canta atentivamente, Krishna vem na sua frente, bem próximo de você. Ele está lá. So it is important for all of us to know the obstacles in chanting Kirtan and the solution to the obstacles. É importante para nós entendermos os problemas, as dificuldades em cantar
no Kirtana e com as soluções desses problemas. Srila Prabhupada once gave in one of his books, The Quest for Enlightenment, gave a formula for good chanting with 3 steps. Em um dos livros de Srila Prabhupada, chamado A Busca pela Iluminação, ele fala sobre 3 passos. This formula, especially he gave for japa. Essa fórmula ele deu especialmente para japa. But you will see soon that it applies equally for kirtan. Mas você verá em breve que também aplica igualmente para o Kirtana. First of all, now those of you who take notes, now is a good time to take a pen and a paper and make notes. Em primeiro lugar, para todos vocês que fazem anotações, agora é uma boa hora de fazer anotação. Set a specific time of the day, which is just your time with Krishna. Selecione, defina um horário específico no dia, que é um horário só entre você e Krishna. I have one disciple who is a lawyer, who was very busy, and he told me, I have set a specific time each day where I'm together with my children. Eu tenho um discípulo meu que é advogado, muito ocupado. Ele disse que ele seleciona um horário no dia dele para poder só ficar com os filhos dele. We eat dinner together, Nós jantamos juntos, and then in dinner we talk about the day, and our talk continues even after the dinner. e durante o jantar nós falamos sobre o dia e nossa conversa continua até depois do jantar. I know if I don't set away the time, I will never be together with my family, and this will not be good. Eu sei que se eu não definir um horário, eu nunca vou estar junto com minha família e isso não vai ser bom. So 6 to 7:30 is family time for me. Então, das 6 às 7:30 da tarde é o horário da família para mim. In the same way, a devotee should make Krishna time each day. Da mesma forma, o devoto tem que fazer tempo para Krishna todo dia. In the morning, when the world is still asleep or half asleep, that is Krishna time. De manhã, quando o mundo está dormindo, o mundo todo está dormindo, ou mais ou menos dormindo, amanhã é o horário de Krishna. Second rule, Segunda regra. concentrate when you chant. Concentre quando você canta. Whenever you find your mind is wandering away, bring it back to the sound of the Lord's holy name. Quando você vê que a sua mente está distraindo, indo para outros lugares, vagando, você traz ela de volta para o som do santo nome. Now, I have a friend who is a professor, and he likes 4 people. Eu tenho um amigo, ele é um professor, e ele gosta de 4 pessoas. His wife, A esposa dele, his daughter, a filha dele, Sacinandana Swami, Sacinandana Swami, and his dog, Clemens. e o cachorro dele, Clement. Yes. What to do? Fazer o quê? So sometimes we walk together. My friend, Professor Martin, of Professor Midvede, actually, and me and Clemens, the dog. Então, às vezes, nós andamos juntos, eu, o professor e o cachorro, Clement. Yes. Cachorro. Huh? Cachorro. Huh? Cachorro. Cachorro. Yes. So the cachorro is always very curious. He runs here and there. O cachorro é sempre muito curioso, ele sempre corre para lá e para cá. Sometimes he runs after foxes. Às vezes ele corre atrás das raposas.
And he gets in trouble sometimes because he's a small cachorro. Às vezes ele se encontra com problemas porque ele é um cachorro pequeno. Yes, and he runs after deer. Ele corre atrás dos antílopes. And we always have to keep an eye on the cachorro. Where is the Nós, cachorro? e nós sempre temos que estar assim de olho no cachorro. Meu Deus, cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Yes. And have to always call him back so that he doesn't get in trouble. E sempre temos que chamar ele de volta para ele que não se entrar em encrencas. Hey, Clemens, come back. Clement, volta, Clement. So in the same way with your mind, you have to, he also runs everywhere. A sua mente também corre por toda parte. You have to call him back when you chant. Tem que chamá-la de volta quando você canta. And the third, I consider as the most important process. A terceira regra eu considero o processo mais importante. Srila Prabhupada says, enter into a prayerful mood. Prabhupada disse, entre em oração. I will ask Govinda Vallabha now, do you have access to the Bhagavatam? Yes, I have. Can you, and I will ask also our Krishna, I want to read to you something about the kindness of Krishna from the 4th canto, 8th chapter, verse 22. 4, 8, 22. 4th canto, 8th chapter, verse 22. There is a very wonderful passage about what happens when we enter the chanting in a prayerful mood. Então, nós agora vamos ler um verso do 4º canto do 8º capítulo, verso 22 do Srimad Bhagavatam. E nós vamos entender agora o que acontece quando nós entramos num clima, um humor de oração. There you will know what it means to enter into a prayerful mood. Lá você vai entender o que quer dizer entrar numa mentalidade de um humor de oração. It says, we find here that Queen Suniti is instructing her son Dhruva Maharaj. Nós estamos no momento que a rainha Suniti está instruindo o filho dela, Dhruva Maharaj. She says, my dear boy, you should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is very kind to his devotees. Ela diz, meu querido menino, você deve se abrigar na Suprema Personalidade de Deus, que é muito gentil com seus devotos. And in the end, she says, how? Just situate the Supreme Personality of Godhead in your heart and without deviating for a moment, engage always in his service. No final, ela diz como fazer isso. Ela fala apenas situe a Suprema Personalidade de Deus em seu coração e sem se desviar por um momento, ocupe-se sempre em seu serviço. Prabhupada says, an honest person keeps Krishna in his mind. He knows Krishna is the goal of my devotional service. Uma pessoa honesta, Srila Prabhupada diz, mantém Krishna na mente. Krishna é a meta do meu serviço devocional. And he's known as Brita Vatsalya, very kind to the devotees. Krishna é conhecido como Brita Vatsala, extremamente gentil com seus devotos. I will read to you now. Govinda Vallabha, please find where I'm reading from. It's in the middle of the purport. Yeah. She said, you came to me crying because you have been insulted by your stepmother, but I'm unable to do any good for you. Suniti disse, isso é dentro do significado.
Você veio a mim chorando. Tenho sido insultado por sua madrasta, mas não posso fazer nada de bom para você. Yes, sometimes we feel we have difficulties in our relationships, sometimes so much that our heart is broken. Sim, é verdade. Às vezes nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos. Às vezes tanta dificuldade que nosso coração se quebra. And no human being can help us at that time. Naquele momento, nenhum ser humano pode nos ajudar. But Krishna, she continues, but Krishna is so kind to his devotees that if you go to him, then the combined kindness of millions of mothers like me will be surpassed by his affectionate and tender dealings. Então, Suniti continua. Ela diz, mas se Krishna é tão bondoso com seus devotos que, se você for até ele, então a bondade combinada de milhões de mães como eu será superada por seus tratos afetuosos e ternos. When everyone else fails to mitigate one's misery, Krishna is able to help the devotee. Quando todos falham em mitigar a miséria de alguém, Krishna é capaz de ajudar o devoto. So someone who chants Krishna's holy name knows, I must give my heart now to Krishna. I want to be with Krishna. Aqueles que cantam o santo nome, eles entendem. Eu preciso dar meu coração para Krishna. Eu quero estar com Krishna. Once before or during a Kirtan Mela, one devotee who had given up his chanting came to me. Durante um Kirtamela, no passado, um devoto que havia abandonado o cantar dele veio até mim. He said, I have given up my japa. Ele disse, eu desisti da minha japa. I rarely come to Kirtan, Eu raramente venho para os Kirtanas. but I have come this time to this Kirtan Mela. What is your advice to me? Mas eu decidi vir dessa vez para esse Kirtamela. Qual que é o seu conselho para mim? And I told him, find your lost heart again. Eu falei para ele, encontre seu coração perdido de novo. He said, that's all? Ele falou, só isso? I said, that's everything. Ele falou, isso é tudo. Mas You must know, we have 3 hearts. você tem que saber que nós temos 3 corações. Our physical heart, O coração físico, which pumps blood through the arterias, which aquele que returns to pompa, us, que the bate, veins. aquele que bate o coração pelas artérias e as veias. We have our emotional heart, Nós temos o coração emocional, where our emotions come and go. onde as emoções vêm e vão. Sometimes we feel joyful anticipation in that emotional heart. Às vezes nós sentimos uma travessura alegre nesse coração emocional. Sometimes we feel disappointment in the heart. Às vezes nós sentimos desapontados no coração. Sometimes we feel envy in the heart. Às vezes nós sentimos inveja no coração. And or empathy. This is our emotional heart, Govinda Vallabha. Então, esse é o coração emocional. É o coração emocional. And then we have our best heart, our spiritual heart. Daí nós temos nosso melhor coração, o coração espiritual. In this heart we find the longing for Krishna. E nesse coração espiritual nós encontramos a saudade por Krishna. We find perhaps gratitude towards Krishna. Talvez até gratidão por Krishna. At this moment, we have sold our spiritual heart to Maya.
No momento, nós vendemos nosso coração espiritual para Maya. There is this old legend in the folk stories of Germany, which tells us how a man sold his heart to the devil in exchange for lots of material skills. Existe uma lenda antiga nas histórias folclóricas da Alemanha, onde o homem vendeu seu coração para poder atingir vários tipos de habilidades materiais. You might ask, how could he go on living? Mas como é que ele pôde continuar vivendo sem coração? The devil gave him a marble heart. Ele vendeu esse coração para o demônio, e o demônio deu para ele um coração de mármore. And somehow this marble heart could boom, 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 beat like the physical heart. De alguma forma, esse coração de mármore, ele batia como um coração físico. But it couldn't feel anything. Mas ele não podia sentir nada. Especially it couldn't feel anything for Krishna, for God. Especialmente, esse coração não podia sentir nada por Deus. So the story goes that somehow he tricked the devil at the end, and he got his real heart back, and he threw the marble heart on his head. It is not very useful, he said. Então a história continua, e no final ele de alguma forma engana o demônio e pega o coração dele de volta, joga o coração de mármore na cabeça do demônio e fala: isso não é útil. Yes. Correct. So at the moment we have given our heart to Maya. Então no momento nós demos nosso coração para Maya. We feel only material emotions. A gente só sente emoções materiais. But aruchi means no taste for Krishna. Haribo. Nós somos aruchi. Aruchi quer dizer que nós não temos gosto por Krishna. How do we revive our devotional heart? Como nós podemos reviver o nosso coração espiritual? I told this to this man who came to the Kirtan Mela. You have to get back your lost spiritual heart. And I gave him a do list, what he must do. Então, para esse homem que aproximou de mim no Kirtamela, eu falei para ele encontrar o coração espiritual perdido. E também falei para ele o que ele tem que fazer para conseguir isso. Bhaktivinoda Thakur says, if you want to enter the path of transformation, the first step is you must become a little detached from your material life. Bhaktivinoda Thakur diz que se você quiser entrar no caminho de transformação, você precisa estar inicialmente um pouquinho desapegado da vida material. It must be clear to you that my relationship to Krishna is more important to me now, for the time when I do japa or kirtan, than my relationship to so many other things. Tem que estar claro para a pessoa que no momento que eu estou fazendo japa e kirtana, meu relacionamento com Krishna é a prioridade, é o mais importante. Let the other things now be at the side. Agora, outras coisas podem ficar de lado. This is now my time with Krishna. Agora é meu tempo com Krishna. Not with Maya. Não com Maya. Yes. Then the second step is think about your relationship with Krishna. Segundo passo é pense no seu relacionamento com Krishna. Although Krishna is invisible for our material eyes, we absolutely need him. Apesar de Krishna ser invisível para nossos olhos materiais, nós absolutamente precisamos dele. Absolutely we need him. Absolutamente precisamos dele. He is somehow he is as important as to us as the oxygen in the air. Krishna é tão importante para nós como o oxigênio no ar. We cannot see the oxygen in the air. We cannot even see the air. Nós não podemos ver o oxigênio no ar. Nós não podemos nem ver o ar. But without the oxygen,
if there would be no oxygen in your room, then you would lie now flat on the floor. Sem oxigênio, se não tivesse oxigênio no seu quarto, neste momento você estaria duro no chão. Yes. So we need Krishna and we need our relationship to Krishna. Então nós precisamos de Krishna, nós precisamos do nosso relacionamento com Krishna. How can we get this eagerness for Krishna back? Como nós podemos conseguir esse desejo forte para ter Krishna de novo? You must hear about Krishna again and again and again. Para conseguir essa ansiedade por Krishna, precisamos ouvir sobre Krishna de novo e de novo. How he looks. Como ele aparece. What are his characteristic qualities, like his mercy? Como é que são as qualidades características dele, com a misericórdia dele? What does he like? O que Krishna gosta? O que ele gosta? Yes. What does he do? O que ele faz? Yes. In this way, by hearing about Krishna, your eagerness for him will grow. Por escutar sobre Krishna, a sua ansiedade por ele vai aumentar, crescer. The example is little Rukmini. O exemplo é a pequena Rukmini. When Rukmini was a little girl, Narada Muni would visit the palace of her father Bhishmaka. Quando Rukmini era uma criança, Narada Muni, ele ia visitar ela no palácio do rei Bhishmaka. And he would talk about Krishna. E Narada Muni falava sobre Krishna. How he lifted with the little pinky a Govardhan mountain, and how it did not fall from the mountain because of his tremendous mystical strength. Ele contou passatempos como Krishna levantou a colina de Govardhana e como algo transcendental, misterioso, pela força dele a colina não caiu. How as a little boy, Mother Yashoda was telling Krishna, walk, walk, walk. Como quando Krishna era um menininho pequeno, a mãe Yashoda falava com ele, ande, ande. Krishna tried, but then boom, he fell on his bottom. Krishna tentou, mas depois depois ele caiu no bumbum dele. Then Mother Yashoda took her 2 fingers and said, hold here and here. And then she was helping Krishna to walk. A mãe Yashoda colocou os 2 dedos dela e falou assim, segura aqui. E ela ajudou Krishna a caminhar com os dedos. And Krishna then she would bring him to a wall, and Krishna would walk holding the wall like this. A mãe Yashoda trazia Krishna para a parede e Krishna começava a andar de lado, tocando na parede. And then he dared to walk 4 steps. Daí ele se aventurou a andar 4 passos fora. And then he fell again on his behind. Ele caiu de novo. Mother Yashoda said, no, you walk. This time she didn't help him. She encouraged him to walk. Dessa vez, mãe Yashoda não ajudou ele, ela encorajou ele a levantar e andar sozinho. And Krishna was so powerful that he holds all the universes in his little belly. Yes. Krishna é tão poderoso que ele tem todos os universos dentro da barriga dele. Sim. Krishna, who is so creative that by one of his forms, when he breathes out, all the universes come from him. Krishna é tão criativo que uma das formas dele, quando ele exala, todos os universos se manifestam. Krishna, who can expand in so many forms, like Brahma, remember how he took on the form of the cowherd boys first, and then he took his disguise, and Brahma saw
so many Vishnu forms. Vocês se lembram como Krishna pode se expandir em várias formas, quando Brahma raptou os vaqueirinhos e depois quando ele viu, todos eles se transformaram as formas, várias formas de Krishna. The same Krishna learned to walk from his mother Yashoda. Esse mesmo Krishna aprendeu a andar com a mãe Yashoda. So by hearing all about this wonderful Krishna, oh, you would think, oh, Krishna is wonderful. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. And you would sing Kirtan with great enthusiasm. E quando você escuta isso, você pensa, Krishna é maravilhoso. E você canta Hare Krishna, Japa e Kirtana. At that time, you have regained your lost heart. Naquele momento, você recuperou o seu coração perdido. Oh. So, my dear devotees, I will end here, but I want to give you a summary. Meus queridos devotos, eu gostaria de finalizar aqui, mas eu quero te dar um resumo. The main obstacle which we face in Japa and Kirtan is that we have turned away from Krishna. O primeiro obstáculo que nós estamos lidando com em Japa e Kirtana é que nós demos essas costas para Krishna. And the only way to cure this problem is to turn again towards Krishna. E a única maneira de curar esse problema é simplesmente se virar de volta para Krishna. To turn to Krishna practically means to use the three gifts which he has given to us human beings in Japa and Kirtan. Para recorrer a Krishna, a melhor forma de voltar a olhar para Krishna é usar os três dons, as três dádivas que ele nos deu em Japa e Kirtana. First, our body. Primeiro, nosso corpo. We pronounce nicely the holy name and hear it very nicely. Nós pronunciamos corretamente o santo nome, escutamos de maneira certa. Yes. In Kirtan that we dance. No Kirtana nós vamos dançar. And clap the hands. Bater palmas. Yes. Full engagement of our body. Engajamento total do corpo. The mind that we concentrated and bring it back. Remember Clemens, I forgot the name, but the dog, you know. E se lembra o cachorro Clement? É que nem a mente. We must bring him back. No, the mind must be brought back. Yes. A mente tem que trazer de volta, se traga de volta. And the heart must be brought to Krishna. E o coração tem que ser trago a Krishna. And why shouldn't we? He is so kind to his devotees, like Suniti told to Dhruva Maharaj. Like he has the kindness of millions of mothers. Human beings cannot always cure our broken heart, but Krishna can. Então, por que não tornar a Krishna? Que o Suniti falou para Dhruva. Quando os humanos falham, Krishna sempre pode restaurar o coração. The heart of Kirtan means our lost relationship to Krishna must be restored by praising his holy name. O coração do Kirtana quer dizer que nosso relacionamento com Krishna tem que ser restaurado através da glorificação dos santos nomes dele. Yes, by the singing of Krishna's holy name, slowly bhava or deep devotional emotions for Krishna will rise in the heart. Pelo cantar dos santos nomes dessa forma, gradualmente, bhava, as emoções por Krishna vão elevar e aparecer no coração. Therefore, these two things, says Sanatana Goswami. Look at the form of Krishna, perhaps when there's a deity during Kirtan, or a picture, or mentally remember how Krishna looks. E como Sanatana Goswami diz, tem duas coisas. Uma é olhar para a forma de Krishna, pode ser uma pintura, uma deidade, uma foto de Krishna. And then form
And then chant his holy name with affection. E cante o santo nome dele com afeição. Then Krishna will manifest in your heart. Daí sim, Krishna vai se manifestar no seu coração. Hare Krishna. Hare Krishna. So, what do you think? Então, o que vocês acham? There are some comments. Gurmad, should I read through? Yes. Yes. Yeah. Vamos ler uns comentários. Yes, so some comments. So it's an honor to listen to you personally, Maharaj. Thank you so much, the kindness to come. And with lots of gratitude, really. There are a couple of questions. Yes, some I questions? think it's good if we go to the questions, Govinda Madhava. Yes. Então vamos para as perguntas. Uma pergunta aqui. Eu vejo aqui. Ok. Gentileza, comentar como ajudar as pessoas egoístas que só amam a si mesmas a amarem a Krishna. So the question is, dear Maharaj, from Margavit Devidasi, she asked, can you kindly tell us how to help people who are selfish, who only think about themselves, to turn to Krishna, to love Krishna? That's a very good question. How can we help people who are selfish and tend to think only about themselves to turn to Krishna? Correct? Yeah. Do you want to please repeat this for everyone in the sweet Brazilian language? Sim. Yes. Vamos repetir a pergunta. Como podemos ajudar as pessoas que são egoístas, que só amam a si mesmas, a amarem a Krishna? People who are selfish often lack attention. As pessoas que são egoístas normalmente faltam atenção, têm pouca atenção. They are hungry for recognition. Elas têm fome para o reconhecimento. So, when there is a hungry man, sometimes you have to give him food so that he is okay. Então, quando tem um homem com fome, às vezes tem que dar para ele comida, para a pessoa ficar bem. Prabodhananda Saraswati says, my dear gentleman, you are so learned. Prabodhananda Saraswati, um dos acharyas, ele disse, meu queridos senhores, vocês são tão eruditos. You have such good qualities. Você tem tantas qualidades sensacionais. You are an elevated human being. Vocês são seres humanos elevados. So notice, he's giving the hungry man who's so self-centered a little food for the ego. Você está vendo? Ele está dando para essas pessoas que estão tão egoístas e auto-preocupadas comida para o ego deles. And finally, then he says, but please, listen to me. I want to tell you about the qualities of Gauranga Mahaprabhu. Mas, por favor, me escute. Eu quero te falar sobre algo muito importante. Eu quero falar sobre as qualidades de Chaitanya Mahaprabhu. Those who are preachers, they know that sometimes before a conditioned soul is willing to listen, you have to listen to them. Os pregadores sabem
que às vezes, antes da alma condicionada estar pronta para ouvir, nós precisamos primeiro estar prontos para ouvir eles. You have to maybe give them prasadam so that they feel first, that they feel honored and pleased by you. Primeiro, vocês às vezes têm que dar para eles prasadam, para eles se sentirem satisfeitos e felizes com você e honrados. And when their need is fulfilled, somewhat, a little bit, then you can tell them of the world which lies beyond the small mind and the small ego. Quando eles estão mais ou menos satisfeitos, só um pouquinho, só o suficiente, você pode falar para eles sobre aquele grande mundo que existe além do mundinho deles, do ego deles. Now, as devotees, so this is a way how to deal with these people. As devotees, we should know why are we so interested in the soul? Why are we so interested in ourselves? I'm sorry. Como devotos, nós precisamos entender por que nós estamos tão interessados em nós mesmos. The self is the most important thing which we have, which we are. O ser, o eu, é a coisa mais importante que nós temos, não que nós temos, mas que nós somos. Why is the self so important? Por que o eu é tão importante? Why does it even survive the material body? Como é que o eu até sobrevive o mundo material, o corpo material? The reason is that it is a part of Krishna. A razão é porque esse eu é parte de Krishna. Therefore, we are in essence most interested in Krishna. Então, nós estamos, em essência, mais interessados de tudo em Krishna. But a very selfish and egoistic person, he can't hear this because his mind has become very small. Ooh, so small. Uma pessoa egoísta e autocentrada não consegue entender isso, não consegue escutar isso, porque a mente ficou muito, muito pequena, muito, muito pequena. Like a little child. Ou uma criancinha. So the mother has to first, oh yeah, what do you say? Oh, so important, you know. And then the child is ready to listen to more. Então, que nem quando a mãe encontra a criança e fala, o que você quer? Ah, que é isso? Nossa, super importante, é verdade. Daí sim a criança pode ouvir mais. This is the preaching technique of Prabodhananda Saraswati Thakur. Essa é a técnica de pregação de Prabodhananda Saraswati Thakur. Hare Krishna. Hare Krishna. So, what is the next question, Govinda Vallabha? Yes. Próxima pergunta. Podemos afirmar que um devoto neófito, por desenvolver um desejo de se associar com o devoto e participar de cantos espirituais, está gradualmente adquirindo este coração do amor por Krishna? So can we say, the question is, can we state that a neophyte devotee can develop because he has developed a desire to associate with other devotees and participate in spiritual programs, he will gradually acquire this loving heart for Krishna? Can we state that this will, by his desire to associate with devotees, he will gradually acquire this loving heart for Krishna? Neophyte devotee? I'll say em português. Podemos afirmar que um devoto neófito, por desenvolver um desejo de se associar com devotos e participar de programas espirituais, vai gradualmente adquirindo este coração de amor por Krishna and also take part in spiritual programs. So association in spiritual programs, is that going to naturally awaken? Yes, in the Bhagavatam it is described, Satam Prasanga Mama Virya Samvido Bhavanti Hritkana Rasayana Kata. Satam Prasanga. One should go into the association of devotees and they hear about Krishna because the talk amongst devotees is full of rasa, full of wonderful taste. Então, sim, o Bhagavatam diz Satam Prasangam Mamavirya Samvido
aqueles que entram na associação dos devotos, eles beneficiam porque a conversa dos devotos tem aquela raça, aquele gosto por Krishna. And the result of such hearing Govinda Vallabha is that one will gain faith, and then bhakti, and then finally bhava, or some feeling for Krishna. E o resultado que eu vim é que quando a pessoa escuta esse tipo de kata, ela vai desenvolver um gosto, um carinho, um amor, emoções por Krishna. This process helps 100% as long as we do not make offenses against devotees. Esse processo funciona 100% enquanto nós não cometemos ofensas a outros devotos. There are many examples of people whose spiritual life was born by just associating with devotees and taking part in the devotional programs of hearing about Krishna and chanting about his glories. Tem vários exemplos de devotos que avançaram espiritualmente por simplesmente entrar em contato com os devotos e escutar sobre as glórias de Krishna. Yes. Therefore, it is very nice when we. One last question. Yes. People say no. Therefore, it's very nice if you, as devotees, arrange many programs. É muito bom se vocês, como devotos, arranjem vários programas. And invite new people to come and join. E convide mais pessoas para poder participar. Participar, yes. Now there's one last question, and then I have to do something else. Govinda Vallabha, you have put a question there. Please put it again there. Yes. People say that it is so difficult when they have so many things to do and still chant 16 rounds. What is the solution? No? Please, Yes. Govinda Vallabha, translate in Portuguese. Yeah, as pessoas dizem que é tão difícil, quando temos que fazer várias outras coisas para fazer e ainda cantar 16 voltas. Qual que é a solução? Yes, I hear this a lot. Eu escuto isso bastante. It's really a question on what you prioritize in your life. Realmente é uma questão do o que você prioriza na sua vida. If you prioritize Krishna in your life, then you will find time. Se você prioriza Krishna na sua vida, você vai encontrar tempo. Usually, there is a secret. When you get up, when you go earlier to bed and get up early, then you have a lot of time throughout the day. Tem um segredo. E quando você vai dormir cedo e você acorda cedo, daí você tem muito mais tempo durante o dia. But when material life is priority, yes, then you don't have so much time for chanting. Mas aí, quando a vida material é priorizada, daí sim, você não tem muito tempo para cantar. But you have to be careful with lowering the rounds. Okay, then if we say, okay, then chant good 8 rounds. Você tem que tomar cuidado com esse esquema de diminuir o número de voltas. Porque depois você pode chegar e falar assim, não, deixa eu cantar 8 voltas boas. I'm 100% convinced people will say, we don't have time for 8 rounds. Eu tenho 100% de certeza que as pessoas vão começar a falar, eu não tenho tempo para 8 voltas. Then we say, okay, 4 rounds.
a pessoa vai falar, ok, 4 voltas. I'm 100% sure that those who have not prioritized Krishna, they will find 4 rounds too difficult. Eu tenho certeza que aqueles que não conseguiram, que não ainda priorizam Krishna, eles vão achar 4 voltas difíceis de cantar. My dear devotees, you are in this human form of life. You will soon die. 20 years, 30 years, 60 years. It's over so quickly. Krishna gives you the opportunity to return to him. Why should you delay? Eu creio os devotos, a vida passa tão rápido. Daqui a pouco a gente vai morrer. 20, 30, 40, 60. Cristo dá a oportunidade de chegar até ele. Por que atrasar? Por que atender o processo? Atrasar o processo. But what will help you is if you go to devotees in strong devotional sangha, and then you will be able to prioritize Krishna. O que vai te ajudar é você entrar na associação dos devotos, mas uma associação forte, poderosa, e você vai conseguir priorizar Krishna. And you should taste the nectar of Krishna consciousness. Você tem que experimentar o néctar da consciência de Krishna. Go to Mayapur. Vai para Mayapur. Dance before the deities. Dance da frente das deidades. Drink nectar. Beba néctar. Until you faint with happiness. Até você desmaiar de felicidade. Hare Krishna. Hare Krishna. Good. It was such a pleasure to spend time with you. I'm greatly honored. I will show you where I am at the moment. I'm in Chaitanya Gosai. Let me show you. We are in the Austrian mountains. Peraí, pai, sai um pouquinho para ele mostrar o vídeo dele. Tá. One moment, I show you. O Maharaj está mostrando o quarto dele, ele está nas montanhas da Áustria. Wow. Can you see Govinda Vallabha? Yes. So beautiful. Wow. Wow. Olha que lindas as montanhas. Lindo, lindo, lindo. So beautiful. Tomorrow we will go to Italy. Amanhã nós iremos para a Itália. Govinda Vallabha, you will be there, no? Yes. Very good. And I will see Govinda Vallabha. Nós vamos se encontrar. Eu estou indo para a Itália amanhã e eu estou aqui e nós nos encontraremos. And Raghunath and Kaustubha. E Raghunatha e Kaustubha. Chaitanya Gosai Vanachari. I will also see. No, he is also there? No, I'm Mayapur. Oh, good. Yeah. So, Govinda Vallabha, but I will see you tomorrow. Yes, I'm here. I'm in Italy. Yes, Maharaj. Good. Then we can talk tomorrow in Italy, and I will just say goodbye to everyone. Do you want to say something, Chaitanya Gosai Prabhu? I would like to congratulate. Eu gostaria de agradecer ao Maharaj. Eu gostaria de agradecer a presença do Maharaj, que é a primeira vez que ele está dirigindo ao público brasileiro. I would like to thank Sajjana Maharaj very much, because the first time he's like directly speaking to the Brazilian public, and it's such an honor. We're so happy. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui e esperamos vê-lo mais vezes aqui nesse programa. We're very happy with your presence here. We'd love to see you more often in our program.
Yes, Govinda Vallabha is my translator. It is possible. Everything is possible. Até que o Devala é tradutora, tudo é possível. Tá tudo certo. Ok, Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Muito obrigada. Thank you very much. Hare Krishna. Grazie. Hare Krishna. Thank you. Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna.